Welcome to Spanish with the Phrases. In this video, you're going to learn how to set up sentences in Spanish. Are you ready? Let's get started. This is, esta es, esta es, esta es. How do you say this is, esta es? My daughter, mi hija, mi hija, mi hija. How do you say my daughter, mi hija? So, how would you say this is my daughter? And you can say esta es mi hija. Esta es mi hija. The boy, el niño. El niño. El niño. How do you say the boy? El niño. Es kind. Es amable. Es amable. Es amable. How do you say is kind? Es amable. So, how would you say the boy is kind? El niño es amable. El niño es amable. I want to close. Quiero cerrar. Quiero cerrar. Quiero cerrar. How do you say I want to close? Quiero cerrar. My account, mi cuenta. Mi cuenta. Mi cuenta. How do you say my account? Mi cuenta. So, how would you say I want to close my account? Quiero cerrar mi cuenta. Quiero cerrar mi cuenta. She went. Ella se fue. Ella se fue. Ella se fue. How do you say she went? Ella se fue. Home, casa. 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 How do you say home? Yeah, casa. So, how would you say she went home? And you can say ella se fue a casa. Ella se fue a casa. I've received. Yo he recibido. Yo he recibido. Yo he recibido. How do you say I've received? Yo he recibido. Your letter. Tu carta. Tu carta. Tu carta. How do you say your letter? Tu carta. So, how would you say I've received your letter? Yo he recibido tu carta. Yo he recibido tu carta. Don't stop. No pares.
No pares. No pares. How do you say don't stop? No pares. Here, aquí. 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 How do you say here? Aquí. So, how would you say don't stop here? And you can say no pares aquí. No pares aquí. Once more is una vez más. Una vez más. Una vez más. How do you say once more? Una vez más. Please, por favor. Por favor. Por favor. How do you say please? Por favor. So, how would you say once more, please? Una vez más, por favor. Una vez más, por favor. Open. Abre. 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 How do you say open? Abre. The window is la ventana. La ventana. La ventana. How do you say the window? La ventana. So, how would you say open the window? Abre la ventana. Abre la ventana. He was. Él estaba. Él estaba. Él estaba. How do you say he was? Él estaba. At home is en casa. En casa. En casa. How do you say at home? En casa. So, how would you say he was at home? And you can say él estaba en casa. Él estaba en casa. Can you is puedes tú. Puedes tú. Puedes tú. How do you say can you? Puedes tú. Help me is ayudarme. 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 How do you say help me? Ayudarme. So, how would you say can you help me? ¿Puedes tú ayudarme? ¿Puedes tú ayudarme? Alright, now it's quiz time. I'm gonna show you the sentences in English and have it a try to translate them all into Spanish. Don't worry about getting all the sentences right. Most important here is you to practice your Spanish. Are you ready?
let's get started. So, how would you say, this is my daughter? Esta es mi hija. Esta es mi hija. The boy is kind. El niño es amable. El niño es amable. I want to close my account. Quiero cerrar mi cuenta. Quiero cerrar mi cuenta. She went home. Ella se fue a casa. Ella se fue a casa. I've received your letter. Yo he recibido tu carta. Yo he recibido tu carta. Don't stop here. No pares aquí. No pares aquí. Once more, please. Una vez más, por favor. Una vez más, por favor. Open the window. Abre la ventana. Abre la ventana. He was at home. Él estaba en casa. Él estaba en casa. Can you help me? ¿Puedes tú ayudarme? ¿Puedes tú ayudarme? And that's all for today. I hope you like it. So write a comment and subscribe to this channel. See you next.